Encender L interrupter. Espera el encendido. Interruptor de ventosa. Arranque de muelle abrasiva. Interruptor de bomba de agua. Empezar a trabalhar. Aqui se puede ver el avanzo automático. Este es el avanzo automático. A ambos lados del volante manual. Cuando se complete la cantidad configurada, se activará una alarma aquí. Después de una alarma de aviso, comienza el pulido. Después de 2 pulidos, la máquina se detiene automáticamente al bord. Luego la cabeza de moliendo soup. Parada automático.